for the souls of lost men. para las almas perdidas del hombre. I never know who he's going to bring home for dinner. Nunca sé quién él va a traer para cenar. I never get tired of listening to the stories that he tells. Nunca me canso de las historias lo cual él comparte. You'll find this one a little humorous. Vas a encontrar un poquito cómico. Lately, people have been thinking he's Robert Redford. Hace recientes han pensado que él es Robert Redford. Twice this last trip. Dos veces. El último viaje, personas le paró. But you know what? ¿Sabes Robert qué? Redford doesn't hold a candle. Robert Redford. Because he has a heart. Porque él tiene una alma para las almas. So let's get behind our pastor today. Dale la alabanza, el honor. Let's worship with him and take the word that he has. Recibe la palabra, lo que él tiene. We're good. Before you're seated, let's read. Antes de sentarse, vamos a leer. Throw everything on the floor. Mientras que yo quiero todo en el piso. They'll pick it up for me. Isn't that wonderful? Thank you. Yeah, it's in 1 Kings chapter 6. En Primero Reyes, capítulo 6. We're reading verses 12 through 14. Vamos a leer esos versos 12 hasta 14. You know, aren't you thankful we have more lights? ¿Estás agradecido que tenemos más luces? And we're even going to get some more. Aún vamos a conseguir más. So you can carry your Bibles, Para que te puedas cargar tu Biblia. not your phones or your No iPads. sus teléfonos ni iPads. I think there's something special about Creo que está algo especial having a Bible. acerca de tener su Biblia. Maybe it's where I'm at. I've been reading some stuff in history. Donde estoy, he estado leyendo algunas cosas en la historia. And believe it or not, there have been times in history Créelo o no, que han estado tiempos en la historia where the Bible was against the law. donde la Biblia estuvo en contra de la ley. If you were caught with the Bible, Si te encontró con una Biblia, they could execute ellos you. pudieron ejecutarte. In Russia, En Rusia, at the turn of the last century, en el último siglo, the Bolshevik Revolution, la Bolshevik Revolution, they passed such laws. pasaron leyes así. Many people were sent to prison Muchas personas fueron enviados a la cárcel because they owned a Bible. por razón de tener una Biblia. And it's a great privilege Y es un privilegio grande to have a Bible. tener una Biblia. I know we're living in a different hour, Sé que estamos viviendo en una época diferente and everything is digital. y todo es digital, And I'm glad to tell you pero estoy alegre de decirte that Jesus is not digital. que Jesús no es digital. Now, you might find him digital, Tal vez le encontrarás but I digital, promise you, pero te prometo, he is a living person. Él es una persona viviente You can have a relationship with him. en quien te puede tener una relación. All right, now let's read from 1 Kings chapter 6, Vamos a leer de Primero Reyes capítulo 6, verses 12 through 14. versos 12 hasta 14. Concerning this house which thou art in building, if thou wilt walk in my statutes and execute my judgments and keep all my commandments to walk in them, then will I perform my word with thee, which I spake unto David thy father. Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos y hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. And I will dwell among the children of Israel, and will not forsake my people Israel. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. So Solomon built the house and finished it.
Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Everybody said amen. Y todos digan amén. And you may be seated. Pueda sentarse. First, there's several things I want to start with. Están varias cosas en como quiero comenzar. To walk with Jesus A caminar con Jesús in your life en tu vida. is, in my best words, En mis mejores palabras. it's a great adventure. Es una aventura grande. You never know who He's going to connect you with, Nunca sabes con quién Él te va a conectar, where you're going to go, what doors are going to dónde open, irás, cuál puertas abrirán, what things are going to happen in your life. qué cosas van a pasar en tu vida. I promise you, I am living proof Te prometo, estoy una prueba viviente of what God can do. de que Dios puede hacer. And then today, Y luego hoy día I found out that one of our very own, descubrí que uno de nuestros mismos, Pastor Dan, Pastor Dan, has been invited to go to Ghana ha estado invitado a ir a Ghana and meet the King y of Ghana. conocer al rey de Ghana. That's awesome. Es That's asombroso, incredible. qué increíble. You never know Nunca sabes what door God is going to cuál open. puerta Dios va a abrir en su vida. To walk with Jesus Caminar con Jesús is an amazing thing. es una cosa maravillosa. Some people think of it Algunas personas lo piensan como as drudgery, una pena, like only religion. solo religión. And they miss Y ellos pierden the great adventure. la aventura grande. Are you all with me? ¿Todos están conmigo? You never know where you're going Nunca sabes dónde te vas a ir or what's going to o happen to qué you. pasará a ti. They could think you're Robert Pueden Redford. pensar que eres Robert Redford. Got off the plane Salió del avión going to California. yendo a California And the lady had been sitting next to y me. la dama sentado a mi lado. And she had a Bible about this thick. Y ella tenía una Biblia de este tamaño. And I said to her, Y la dije, what's the book? ¿qué es este libro? She said, oh, it's a lot of Bibles in one. Ella me dijo que son muchos Biblios en uno. I said, so we talked a little bit about the Lord. Entonces hemos hablado acerca del Señor. She said, I'm getting off here. Ella dijo, ya me voy a ir. This is the last where my departure. Aquí está donde yo me voy. I said, yeah, mine too. La dije que sí, yo She said, también. would you mind if I walk with you? Ella me preguntó, ¿puedo caminar contigo? I want my friends to think I'm with Robert Redford. Quiero que mis amigos piensen que estoy con Robert Redford. That is so funny. Qué cómico. You know, something else I want us to do. I'll need some of you to help me. Otra cosa que quiero hacer, necesito ayuda. This is Nadika's sister, Ella es la hermana de you Nadika kind of way, and her husband. y su esposo. Help me see that. Sister, would you come? Por favor, pasa. We're going to pray Vamos a orar. for him right now. He has a health issue. Él tiene un asunto de salud. I mean, if your wife wants to come with you, that's Si tu okay. esposa quiere pasar, está bien. And yes, get the oil. Si consigue la We believe Jesus is a Creemos que healer. Jesús puede sanar. Probably Sarah was sitting there thinking, he Pensaba forgot. que se me olvidé. Nah, No, just the right time. es el momento correcto. I need people of faith Necesito personas de fe, to stretch up your de hand. alcanzar la mano. We're not going to crowd them. We're not No going vamos a to estar en overwhelm them. We're grupo. going to anoint them. Vamos a ungirles And we're going to pray in the name y of vamos a Jesus orar en el nombre de Jesús for healing. para la sanidad. Yes, in the name of En el Jesus. nombre de Jesús. In the name of En Jesus. el nombre de Jesús. Lord, in the name of Jesus, Lord, en el right nombre de now, Jesús ahora mismo. we pray for healing. Oramos por la sanidad. We pray that a breath Oramos que una respira of faith would de la sweep fe across pasará him and his wife por right él y now. la esposa ahora mismo.
In Jesus' En el name. nombre de Jesús. Jesus' name. Yes, that's it. People of faith, speak the word of faith. Habla la palabra de la fe. Declare those things that be not as though they were. In the name of En Jesus. el nombre de Jesús. That's it. Yes, in the name of En Jesus. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Jesus. Amen. Well, they're going to talk within a minute here. I want you to rejoice. Quiero que tú Thank God. Thank God for His healing power. Thank God for His healing presence that's here right now. In the name of Jesus. In the name of Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Amen. All right. Amén. Now someone is being healed Ahora alguien está sanado. because that's what Jesus Eso does. es lo que hace Jesús. And maybe someone here today A needs veces deliverance. alguien está aquí que necesita liberación. And we speak deliverance in Y Jesus. hablamos liberación en el nombre de Jesús. Brother Ernest, we pray for you right now in the name Hermano of Ernesto, Jesus. oramos por ti en We el speak nombre de healing Jesús. for Hablamos our good brother sanidad Ernest right para now. nuestro hermano And Ernesto. that's it. Yes, GB, lay hands on him. Speak Ponga las that word manos of sobre- faith habla in la palabra Jesus' de fe name. en el nombre de In Jesús. Jesus' En el name. nombre de Jesús. In Jesus' En el name. nombre de Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Amen. I want to say thank you to everyone for, Quiero decir gracias a todos. I know it's the month, we've had a lot of things happen the last Que month, muchas cosas han pasado en el último mes. but it is so good to be here with Pero you es tan today. bueno estar aquí contigo hoy día. Last week I was at Christian Life College. La semana pasada estuvo en el colegio de Christian Life. Every day I preach to the students and some folks that came from the church, maybe about Cada 500 día people. prediqué a los estudiantes y las personas de la iglesia. Most every day between 10 and 12. Cada día entre 10 y 12. People who have a hunger, a Personas desire con un hambre y un deseo to tell the world de decir al the mundo wonderful story of Jesus, la historia maravillosa de Jesús, mighty to save. fuerte de salvar. Amen. Amen. We still believe that. Aún lo creemos. He is seeking Él está buscando and y saving salvando the lost, los perdidos. even today. Aún hoy día I went to several different me churches. fui a varias iglesias. One of them, Uno de ellos it is a church es una iglesia where they had maybe a lot of drug users. tenían muchos abusadores de las drogas. Now, I don't mean in the past, I mean No there. estoy hablando del pasado, significa ahí mismo. And, hello? Ya lo. And we had great church. Y tuvimos We had grande the iglesia. opportunity. Tuvimos la to oportunidad pray de for many orar people. para muchas personas. God is doing a great Dios está thing in the haciendo una earth. cosa grande en la tierra. People from all cultures, Personas de muchas culturas, all kind of sinful todo backgrounds. tipo de historia, de pecado. Prisoners are being set Los free. prisioneros están The lost are siendo being salvos, saved. los perdidos están siendo It's salvos. a great time we're Es una living in. cosa grande en donde vivimos. Sometimes you can feel like things are not A so veces great. te sientas que las cosas no están tan grandes. It's like Charles Dickens said. Es como Charles Dickens dijo, That's not a Bible. Eso no es la Biblia. It's just a book, es solamente literature. un libro de But he said it's literatura. the best Dijo, of es lo times mejor del tiempo and it's the worst y lo of peor times. del tiempo. And I think that's a fitting Creo description. que es una descripción Of the hour apropiada we are de living la in. hora en donde vivimos. And
You have to have a vision, Tú quieres tener una visión, a positive outlook una vista positiva to see the good. para ver lo bueno. If you choose to look Si at tú the bad, escoges de it is there. enfocarte en lo malo, está allí. But if we will lift up our Pero si eyes levantaremos los ojos, and look on the fields, ver el campo, they are white, son all ready to blancos, harvest. listos para la cosecha. So I'm going to preach a little different subject today. Voy a predicar en un tema diferente hoy día. I will do my best to, first of all, I want to have a great altar service. Quiero tener un buen servicio en el altar. So I don't want to keep you so long No quiero detenerte that you don't want to come to the y no altar. quieres venir al altar. So I'm going to talk to us Entonces les voy a hablar from this passage. desde este pasaje. My theme is La tema es concerning this house. con relación a esta casa. I'm going to talk to us about church. Les voy a hablar acerca de la iglesia. I was going to read something Quería leer algo that I Googled. You could look it up. que yo investigué. Tú puedas investigarlo. But for sake of time, I will summarize it. Pero por razón de tiempo lo voy a decir en sumario. There was a search, a history study Estuvo un estudio that was done concerning the descendants of Jonathan Edwards. acerca de los descendientes de Jonathan Edwards. I think 1757. Creo que en 1757. Jonathan Edwards preached a great message. Jonathan Edwards predicó un mensaje grande, Not oratory, no por hablar, but powerful. pero poderoso. The message was entitled, Sinners El mensaje in the Hands of an Angry God. los pecadores en las manos de un Dios enojado. And so he is a well-known historical figure. Entonces él es una figura histórica bien conocido. A study was done of his descendants. Un estudio fue hecho de sus descendientes And it's an amazing study y que un estudio maravilloso of how some became lawyers de and cómo algunos se president, vice convirtieron presidents. en abogados y It presidentes. was a great lineage Era un linaje grande, of great accomplishments unos cumplimientos grandes, because Jonathan Edwards, porque Jonathan Edwards he gave his life to the work of Jesus le Christ. dio su vida a la obra de Jesucristo. A comparison study was Un done estudio para comparar fue hecho about a man acerca de un hombre, by the name of Max Jukes. se llama Max Jukes. They lived at the same time, Vivieron en el mismo tiempo, but Max Jukes, pero Max Jukes, most of his family ended up in prison. la mayoría de su familia tuvieron His en las descendants cárceles. were Sus vile, descendientes evil fueron people. malas personas, Because the comparison shows porque la comparación that nos when you muestra give your life to que cuando Jesus tú das tu Christ, vida a Jesucristo, not only are you no affected, solamente tú estás but your afectado, children pero los hijos and your children's y los children hijos de tus hijos and your children's y los children, hijos de tus children. hijos de los hijos, But because God pero porque Dios is who He es is, quien Él es it is your choice. su decisión. You have been given the power Tú of choice. fuiste dado el poder de You can hacer choose la decisión. no Tú puedes Jesus Christ. escoger no That was Jesucristo. Max Jukes. Eso fue Max And when Jukes. you read the Cuando history lees of la his historia lineage, de su linaje, not one of them no uno de ellos came to know Jesus Christ. conocieron a Jesucristo. They all were very evil people Todos fueron personas muy malos. because that's what happens Porque eso es lo que pasa when you don't give your cuando life tú no to das Jesus tu vida Christ. a Jesucristo. Now that's a historical study. Eso es un You estudio can look it up. histórico. Lo puedes It will give investigar. you the details. Te dará los I detalles. just kind of gave you a Yo summary. te dio un sumario. And I'm just telling you Te that estoy diciendo que to make an appeal to you para apelearte, to give your total being. de dar tu ser To Jesus entero Christ. a Jesucristo. I can tell you, you can be delivered from Yo drugs, te puedo decir que puedes ser libre de las drogas, but you have to
give Pero tienes que all dar todo of yourself de ti to mismo Jesus. a Jesús. You ¿Tú me understand? entiendes? There is no bargaining. No es un negocio. This is not a trade. Este no es un cambio. I guess it is in a way, Supongo que sí, de tal manera. but you don't bargain with Pero no te Jesus, puedes negociar con Jesús. offering him part of you Ofreciéndole parte de ti for a healing or a para una deliverance. sanidad o una liberación. But if you will come and give your all to him, todo a Él, he promises Él the word prometa la palabra and the y spirit el Espíritu and the church y la iglesia are available to son you disponibles a ti and to all of your de descendants. sus descendientes. And he not only can, but he Él no will solamente do puede y sí lo hará. great things in your life. Grandes cosas en tu vida. In the story from which I read the scripture, En la historia donde yo leí la escritura, Solomon Salomón was the second son of David and Bathsheba. Salomón era el segundo hijo de David y Batseba. Now, that's quite interesting fact in and of itself. Es un hecho interesante en sí mismo. Solomon became the king Salomón convirtió en el rey of Israel de Israel in 931 BC. en 931 antes de Cristo. And he reigned as the king over Israel. Reinó como el rey sobre Israel The numbers I have written down till 910 BC. hasta 910 antes de Cristo. With all of his writings, I would have thought it had been much more Con time. todas sus escrituras yo pensé que tuvo más tiempo. He knew what it was to be raised in a royal palace, Él sabía cómo fue de estar crecido in en the una sense casa real, en un that he was the son of que David. era el hijo de David. It is said of him Es dicho de él that Solomon is the symbol que Salomón es el símbolo of eternal forgiveness. del perdón eternal. Solomon, Salomón, known for his wisdom, conocido por su sabiduría, said to have conquered 3,000, I'm sorry, yes, he had, I can't read my own writing, he had composed 3,000 proverbs, él hizo 3,000 proverbios. as well as written over 1,000 psalms. También escribía más que 1,000 He was salmos. skilled in military matters Tenía muchas habilidades en and cosas del in government militar administration. y en el liderazgo del gobierno. When it came to diplomacy Cuando vino a diplomacia and trade, y el intercambio, Solomon knew no peer. Salomón no tenía ninguna igual. When Solomon made his way to Gibeon, Cuando Salomón llegó a Gibeón, God spoke to him in a dream Dios le habló en un sueño and asked Solomon what he wanted to be given. y pidió a Salomón que él quería. Solomon asked for an understanding heart. Salomón pidió un corazón de sabiduría. It so touched the heart of God Este tocó el corazón de Dios, that God not only gave him an understanding heart, que Dios no solamente le dio un corazón de Wisdom. sabiduría, but certainly he was blessed pero ciertamente tuvo bendecido as a king and financially. como rey financieramente. You see, God knew what Solomon's challenge was going to be. Dios supo lo que iba a estar el reto de Salomón. Solomon was called upon Salomón fue llamado to build the house of the Lord. para edificar el templo del Señor, In this case, we are speaking of a physical building. hablando de un edificio físico. David so desired David deseó for there to be a meeting place que with God. tuvo un lugar para reunir Oh, con how I Dios. want to preach Oh, to como you quiero today. predicarte hoy día. Somehow I want to De tal impress manera quiero upon you impresionar sobre ti. what a privilege it Qué un is privilegio está come together venir juntos in the presence of en la God. presencia de Dios. It's not just beautiful No están songs. solamente canciones bonitas. It's not just the No works están which we solamente las obras que accomplish. cumplimos. It is the very
meeting Es el with mismo God reunión con week Dios. after week Semana tras that we have been semana, allowed hemos to estado come permitidos de together venir and juntos enjoy y de His disfrutar presence. su presencia. I know even as I sat with pastors this week Pastor Haney has a church of 2,500 members. Reuní con unos pastores, Pastor Haney tiene una iglesia de 2,500 miembros And with other pastors. y con otros pastores. And we had Y conversations. tuvimos unas conversaciones And we are living y estamos viviendo in a time where, en el tiempo donde you know, how your perspective will determine your como values. tu perspectiva puede determinar tus valores. How you look at things will determine what you value. Lo que tú valoreas. How do you look at coming to church? Will determine how you value Como church. tú valoras. In the hour we're living En la in, hora donde vivimos, there are many that do not muchos que value. no I'm valorean. going to say at least what I value. Lo que yo valoro. Oh, to know Jesus. Para conocer a The Jesús. most valuable La thing cosa más in human valiosa en la existence is existencia to humana know es de Jesus. conocer a Jesús. Not just know No about solamente Him, saber acerca de but Él, to pero know Him. conocerle. To know Him. Conocerle. To have relationship with Him. Nothing is as valuable as knowing Jesus. Jesús. It's biblically Es bíblicamente a truth. una verdad, It's a truth even among us. una verdad aún entre de In nosotros, our day, I en mean. nuestro día, That not all value que no todos valoran that presence. la presencia. But Solomon, Pero Salomón, in his request, en su súplica, asking for an understanding heart. pidiendo por un corazón de sabiduría, Listen, you see, it takes an understanding heart toma un corazón de sabio to build the house of God. para edificar la casa de Dios. David prepared the David material. preparó los materiales. He collected the millions of dollars De necessary. dólares necesarios. He laid aside all of the things that were going to make the house of God the house of Todos los God. materiales que iban a But hacer it la was- casa de Dios, la casa de Dios. It was going to take a man with an understanding heart to put those things together and give him value. Darlo valor. I'm speaking Estoy hablando in de a way today to una us. manera a nosotros. I have been to church growth He conferences. estado a conferencias de crecimiento de I las know I iglesias. said that a couple of times Sé que today. lo dije unas veces hoy día. Sometimes A veces I am puzzled estoy confundido by some of the answers por algunas de las respuestas that people have given. que personas han dado. I'm going to tell you, you will not eliminate sacrifice. Te dirá, no te From puedes your walk with quitar el God. sacrificio de tu Not camino just the con Dios. preacher, No solamente but el every one predicador, of us. pero cada uno If de we are nosotros. going to be Si close to vamos a Jesus, acercarnos a we will Jesús, have to debemos sacrifice. sacrificar. No, it's not an animal No es sacrifice. solamente un sacrificio de un animal, And it's not for the atonement of sins. ni la expiación We're del not pecado. doing penance. No estamos haciendo un It's penance, el sacrifice sacrificio of your time. de tu tiempo, It's el sacrifice of your sacrificio de energy. tu energía, It's sacrifice of sacrificio things that you de love. las cosas que tú amas. And Paul said that to the Romans. Pablo lo dijo a los Church, he hermanos said. de la iglesia en Romano. I beseech ye therefore, brethren, Le dijo, les ruego by the mercies por of la God, misericordia de Dios that you present your que body presentas tus a cuerpos, living un sacrifice. sacrificio viviente. We are living in a Estamos time, viviendo en una época, even in church, aún en la iglesia, churchdom, en el reino de la iglesia, like they want less church, quieren menos iglesia, less demands, menos mandamientos, less sacrifice. menos sacrificio. All I can tell you Y todo lo que te puedo decir is it's going to take es que va sacrifice. a tomar
sacrificio in para our una world. diferencia en nuestro mundo. We're not going to do it on a part-time schedule. We're not going to make a difference offering just a little to God. If you really want your life to be changed, you must have an altar experience where you give Him your all. Tener una experiencia cuando tú le das todo de ti. If you want to be a church attender, Si tú quieres asistir a la I'm iglesia, not questioning no estoy cuestionando eternity in heaven. la eternidad y el cielo. I can't answer all of those No questions. puedo contestar todas esas But I can preguntas. tell you if Pero you yo want te to make a puedo difference decir, in si your tú quieres world, hacer una diferencia en if tu you want to mundo, find true si quieres fulfillment in encontrar Jesus Christ, cumplimiento if real you en really want Jesus to Jesucristo, impact your tú quieres family, Jesús impactar a if tu you really familia, want to si see tú God quieres make que Dios transformations in people's hacer lives, una transformación you en la cannot vida de las bargain personas, with no te Him. puedes You cannot negociar, offer Him no te a puedes little of you. ofrecer. You must give Him Poco your de ti, all. debes darle todo de ti. You know, I know because I'm old Sé porque yo soy anciano that the songs of que las yesterday, canciones de ayer now, I mean in church, en la iglesia they had almost even a different theme. tuvieron un tema diferente. And God knows, Y Dios sabe, I thought our worship and every Sunday pienso que la adoración cada domingo of the interwoven work of me the Spirit encanta la obra as del our Espíritu worship mientras is que beautiful. nuestra adoración es tan bello. I'm not criticizing, No estoy criticando, but I'm just telling you there is a difference. yo te digo que sí hay una diferencia. You know, for me, Para mí, I remember when we would come to the conclusion of almost every service. recuerdo cuando llegando a la conclusión And de we would casi sing, cada I servicio, surrender y all. yo me rindo a It wasn't a todo. new song every week. No fue una It was nueva almost canción always cada the semana. same Casi old song. siempre era la misma I canción. give myself Yo doy away. mí mismo a ti. Here I am, Aquí Lord. estoy, Señor. Here I Aquí am. estoy, Señor. I give myself Yo to doy you, mí Lord. mismo a ti, Señor. I don't know, it's not the songs, No sé que no son las but canciones, it is the decision pero sí está la of the decisión heart. del corazón. that I give myself. Que yo doy See, mí mismo. look, for me Para mí and my wife, y mi esposa, for us to do what we've done, para que nosotros hacemos lo que and hacemos, simply by that I mean to be used of God, sencillamente to ser see many utilizados por come Dios, to ver Jesus muchos Christ. venir a Jesucristo. It wasn't because we possess great No knowledge. fue porque poseímos Sons, barely knew my sabiduría name. grande, Okay? But to know Jesus pero conocer a Jesús, and to offer myself ofrecer mí continually mismo, on that altar of continuamente en el altar sacrifice. del sacrificio. If I can give all of me Yo to quiero Him, dar todo de mí a He Él. can use Él this puede vessel. usar He esta can pour vasija. the Él oil puede not only to me, but no through solamente me. a mí, a través de mí. And our lives Nuestras vidas will make an eternal van a ser difference. una diferencia eternal. I don't know about money No and se acerca del things. dinero, we're las blessed, cosas, more somos blessed than we've bendecidos ever más been. que antes. And I marvel at Yo that. estoy maravillado en eso. But that's not Pero the eso satisfying No es lo objective que of my life. satisface un objetivo de mi vida. It was Solomon Como was Salomón given a desire. fue dado el deseo. I'm sure his father David Seguramente su padre had something David to do with tenía it. algo que ver con eso. So that Solomon wanted Para to que build Salomón quería edificar this house for esta God. casa para Dios. Oh, they wanted to make it Quería magnificent. hacerlo maravilloso. Last week my wife La semana spoke, pasada mi esposa habló. and she spoke on Y habló acerca the de spirit of el excellence. espíritu de excelencia. I know because they FaceTimed it so I could Sé watch her. que lo tenía en It was a Facebook. powerful message. Fue un mensaje poderoso. Listen, whether it's in your personal life Está en tu vida personal, or whether it's in us as a en nosotros como congregation una congregación, or whatever we o lo do, que sea, when we do it, we need to cuando do lo it hacemos, tenemos que hacerlo heartily. con todo, What's it? Todo. con todo, Con todo. Totally all. con todo. Everything.
con todo. And with passion, Y con una pasión. you're going to tell somebody Y about vas a Jesus. decir a alguien de Don't make it a lecture. No Let it esté be como passionate. una enseñanza. Permítalo de estar con Passion is pasión. contagious. Que una pasión es contagioso. You see, Tú ves, if you look at the people Solomon had to work with, si tú ves esas personas con quien Salomón they were the trabajó, descendants fueron los of those descendientes folks who crossed the Red de Sea. las personas que pasaron el Mar Rojo. They were folks who said, let's just go back to Egypt. Personas que han dicho, vamos a regresar a Egipto. But God gave Solomon wisdom. Dios dio a Salomón take even those sabiduría people para tomar aún estas who were personas stubborn, quienes tuvieron who were testarudos, hard-headed. endurecidos. How do you say that? Hard- yeah. Hardened. Yeah, yeah, yeah. You tell them that. Do you know it don't take long for your heart to get hard? No toma mucho tiempo de endurecer el corazón. Now, I'm just talking to us now. Estoy Your hablando heart, contigo. your Tu heart can corazón become hard, puede estar so quickly. endurecido tan rápido, but I'm going to tell you, pero yo te digo, where the understanding of Jesus comes donde el entendimiento de Jesús viene, is not in a hard heart. no está en un You won't corazón understand duro. Jesus if your No heart is entenderéis hard. Jesús si tu corazón está It takes duro. tender heart. Toma un It corazón takes, suave, like, how's it say? como It tú said, digas, to those, para aquellos he gives grace to the humble. da gracia a That's it. los A humildes. humble heart. Un corazón humilde. God can give you more Dios grace. te puede dar más I mean, God gracia. gives you grace. Y cuando You Dios can te go da through gracia, te anything. puedes pasar You may not todo. think you can, but A veces you piensas can. que no, pero tú If puedas. you are humble before Tú eres God, humilde He can delante give de you Dios, grace Él te to puede dar do gracia anything. para hacer todas las cosas. You may feel like it's Aunque impossible, sentirás como eso es but if you imposible, humble pero yourself si before God, humillas delante de Dios, He can give you Él te grace. puede dar la You know what grace gracia. is? ¿Sabes qué es la gracia? Grace is not La like a gracia license. no es como una Grace licencia. is La the gracia empowerment es of el God. poder de Dios. Hector, grace La is when gracia, the very presence of cuando el God mismo comes presente in de your Dios heart entra en el and empowers corazón you. y te da el Grace poder. is, you Eso say, es well, lo que es I la can't gracia. live like that. Oh, yes, you No puedo can. vivir así, o sí te puedes. Because God's grace Porque will la come in gracia de you. Dios And you won't do it entrará. on your own Y tú power. no You'll lo do it harás by en the tu power of propio, lo God. harás por el poder de Dios. You don't overcome sin No te puedes vencer el because you're pecado smart porque tú eres or because inteligente you o porque have a religion. tienes una religión. You must have grace. Debes tener la gracia. You must have Debes grace tener la to gracia overcome sin. para vencer el pecado. Even if you disagree, I'm Aún si telling, no I'm estás the en el one pueblo, telling yo the te truth. digo la You have to verdad. have grace. Tienes que tener la If you don't have gracia. grace, your Si heart no will tienes become la hardened. gracia, tu You will begin to corazón va a think estar you did it. endurecido. Tú Look what pensarás you que did. tú I lo want you to hiciste. know, you will Piensas not que do the mira lo work que yo of hice. God No está la obra de in your Dios flesh and be en la successful. carne y tener éxito. It takes grace. Toma la gracia. Solomon, Salomón he builds his house. edificó la casa. You see, these people that he had to work with, Esas personas con quienes él trabajó, even when they got to the promised land, aun cuando llegaron a la tierra now listen to this, prometida, some did not want to leave, some did not want to leave algunos no querían salir, the security la seguridad of what used to de be lo que tuvo for the glory por la gloria of what would be. de lo que hará. Now, that's powerful even if I say it. Es poderoso aunque yo estoy diciendo. There's something in us if we're not careful. Veamos, si no We'll tengamos hang on to cuidado, the past when the Entonces, Spirit is challenging us cargamos to el go pasado forward. cuando el Espíritu nos está empujando adelante And we will live y vivimos below what God bajo intended for lo us que to Dios become, quiere para nosotros, thinking that that's what pensando He que eso wanted. es lo que Él When in quiere, reality, cuando en realidad He is saying, come Él está on, diciendo, across the river Jordan, cruza el come into the mar, promised ven a land. la tierra I'll take care of prometida. the giants. I'll take care of the Yo wall encargaré things. a los I'll hombres. give you Yo the te best daré of the lo best. mejor de lo mejor.
built this house, en la mente que cuando Salomón edificó esta casa, number one, he built it because he was concerned about God. número uno, él lo edificó porque él quería a Dios. But number two, Número dos, he was concerned about the people. él preocupó por You know, la gente. I know this is not our building, Yo sé que este no es nuestro and buildings edificio are y temporary. los edificios son But what temporales. we do here Pero every lo que week hacemos aquí cada semana is about creating es an environment crear un ambiente where people like Sister donde can come personas como él pueden venir and we can pray and they can be healed. y pueden ser sanas, Where people that donde personas are bound in que sin están can atados en come pecado pueden and be venir delivered. y ser libres. We create that environment through trusting in Jesus, worshiping Jesus. We are building Pero estamos a edificando house of una worship. casa de adoración. It's not a building like No es this. un edificio, It's a spiritual es un building. edificio espiritual. It's a spiritual Es un building. edificio espiritual. I thought about this, Pensé en esto. and I'm going to kind of try and bring it to a Voy conclusion. a traerlo a una conclusión. Without the church, Sin la iglesia, and for my definition, I'm talking about a spiritual estoy hablando environment. acerca de un ambiente espiritual. I'm not just talking about No a estoy building, hablando acerca de un edificio. and I'm not just talking about No numbers of estoy people. hablando de los números de But personas. I'm talking about a spiritual Estoy hablando environment. acerca de un ambiente espiritual. Please Por value favor, valora that spiritual este environment. ambiente espiritual. I don't know if you've walked the streets lately. Si has I caminado don't por know la if calle, you see what's going no sé on si in has our visto lo que world. está pasando en nuestro mundo. We need to value. Necesitamos valorar. You know, I know it's been a lot of years for Sé my que wife ha and I, estado muchos años para mi esposa y yo. and I'm grateful she's been hanging around Y me. estoy agradecido que ella se queda conmigo. And last night, Y la anoche we have a fireplace. I love a fireplace. tenemos un fireplace. So we built the fire, Entonces and we sat on the construimos un couch, fuego sentado and we en played el some sofá Christmas y music. juguemos alguna música de la I Navidad. probably shouldn't tell you this, but I am. Probablemente no debo And decirte we were esto. listening Y to escuchemos. Dreaming. And I grabbed her Estoy by the hand, soñando y la agarró por la and mano. I pulled her up. I said, come on, baby, dance with La me. dije, ven mi amor, baile conmigo. What are they going to do? ¿Qué va a Fire hacer? me? ¿Renunciarme? See, I think you have to create. Some people Algunas personas don't understand love. no entienden el amor. I'm not an expert at this, No soy una but I'm going experta, to tell you, pero yo te digo, you have to create an tienes que environment crear for un love to be ambiente para que felt, el amor pueda sentirlo, for love to do a work. para que el amor haga la obra. You say, well, I didn't feel like No raising sentí my hands como today. levantar las Oh, manos but los what días, about pero the ¿qué man in the tal back? el hombre en What atrás? about the lady ¿Qué tal de la that's come dama with her que está burden? viniendo What con la about carga? the ¿Qué sick tal de los and the enfermos bound? y los atados? We create the Nosotros environment creamos el for the ambiente love para of el God amor de to Dios. create a change in their life. Cambia las vidas. I hope that makes sense to you. Espero que esto tiene sentido a ti. You see, without the church, Sin la iglesia, this is what Solomon, understand when I talk about this. entienden, estoy hablando del Salomón. They wouldn't know about the God of their past. No sabían del Dios de su pasado. The priest had to come El sacerdote tenía que on the venir high and holy days, en los días santos altísimos, on the Sabbath, en el sábado, and he was told to rehearse it in the ears of the people. y él tenía que practicarlos en las orejas Don't de las ever personas. forget where he brought you Nunca from. olvidas de donde él te I say llevó. to Living Yo Hope, digo, don't Esperanza forget Viva, where he no brought te you olvides from. de donde él te Remember trajo. that you were lost without him. Estuviste Remember perdido, how it ¿cómo feels sentiste? to be lost, Estar perdido, to be without
tener amor, to have a cheap imitation. tener una imitación Don't barato. forget. No te olvides. And the preacher, Y el predicador, which is me today, cual soy yo, needs hoy to día, stand and tiene rehearse it in the que ears estar of the practicando people. en las orejas de las I del remember pueblo. when I first Yo met recuerdo cuando yo Manoja. conocí Manoja por la primera vez. She was a tough one. Ella era bien dura, Beautiful but tough. bella pero dura. And then she married this Y guy, luego se casó con este Brother hombre, Osha. You know, hermano I Osha. love them. Les amo, They're my kids. son mis hijos. But I gotta remember, don't forget where you No te came from. olvides de donde tú If veniste. you forget where you Si tú come olvides de from, donde you vienes, become te ungrateful. conviertes en agradecido. You take on. God don't, listen, I'm going to say this. God don't owe you Dios nothing. no te tiene que darte That nada. might be bad Tal English. vez es mal. But God don't owe you Pero Dios anything. no tiene que darte nada. Don't forget where you No te came from. olvides de donde veniste. By His grace and Por su mercy. gracia y Look what misericordia. He's done. Mira lo que Él hizo. Don't you want to dance with Him? ¿Quieres danzar? I'm probably creating bad stuff here. Estoy creando malas cosas aquí. No. Look. Solomon Salomón was building this edifice estuvo construyendo este edificio so people could kind of have a visible para que las reference personas tenían una referencia visible to the greatness of a God. la grandeza de Dios. I said to my wife before I came up here, Yo dije a mi esposa antes de venir, I said, I want you to sing with me. la quería We cantar don't sing so conmigo. much anymore. No cantamos igual como antes, I mean, not like here. no como aquí. Maybe driving down the road Tal in vez the car. manejando en el carro. Anyway, but I want you to get the microphone. Quiero que tú consigues el micrófono. We're not going to sing I'm Dreaming of a White No Christmas. vamos a cantar de la Give it a Navidad. rock. I just feel this way. Yo me siento de esa manera. See, there is a need for Está una all of us necesidad para todos to be grateful, estar agradecido, to be thankful, estar agradecido and to love y amar God's people, el pueblo de Dios and to love coming to church. amar venir a la iglesia, That we need a restoration que necesitamos una restauración of that love for church. de este amor para la iglesia. I just love to come. I love A church. mí me encanta venir a la I iglesia, love church. me encanta la iglesia, I love being in the me presence of encanta God. estar en la presencia de Dios. Anything's possible. Todo es posible. He can do anything in your life. Él puede hacer Take todo, away that headache in puede Jesus' quitarle name. el dolor de la cabeza. He can do anything. Sí, Él puede Cherry, hacer todo. He can heal you. Él te puede sanar. Amen. Amén. Amen. How are you today? ¿Cómo estás tú? Glad you're here. Alegre que estás aquí. All right, you ready to help me sing? So this song, Esta canción I asked her if she remembered it in Spanish. la pedí si lo But recuerda don't en worry, if you español. don't, No we'll te make up our own preocupes. Si no, words. vamos a hacer las We'll have palabras. Armando come and help us. Vamos a tener a Armando venir a ayudarnos. Maybe. Te amo. Más. All right. You ready? Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout
Go back. Señor mi Dios, los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Hay tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Oh, some of you here would remember Brother Juan. Ustedes aquí recuerdan hermano Juan. He has gone on ahead of us. Él pasó. He passed on. You know Brother Juan? I You didn't know that? Yeah. didn't know. Oh, so anybody here remember Brother Juan? Oh my, what times, right? But I'm going to tell you something. The value of church. Somehow I got to tell El you valor de that la before iglesia, I tengo que let you go. decirte antes de despedirte. The value El valor of coming to church. de venir a la iglesia. Listen, parents, listen to me. Padres, escúchame. If you don't value Si church, tú no lo valoras, la iglesia, there's a good chance your children está will. una buena chance que They tus will hijos learn how to van a worship. adorar. No, van a aprender a Watching us orar, worship. mirando nosotros a They orar. will learn how to Van a pray, aprender cómo orar, hearing us pray. oyendo nosotros orando. They will learn these things Aprenderán las cosas in the house of God. en el hogar de Dios. In the house of God. En el hogar de Dios. You see, there would be no gathering No place estaría ningún lugar para reunir, for us to come para nosotros venir together juntos and pray and y pray. orar y alabar. And sometimes Y a veces we stumble, callemos. but don't lose your value. Pero no te pierdas tu valor. Value church. Valora la iglesia. Value it over your job. Valora sobre el trabajo. I know people that, listen, Conozco personas, I have people tengo personas who send us their tithes, que envían los diezmos, but they never come to church. pero nunca vienen a la iglesia. I mean, I'll take the money, Yo tomará el dinero, but I feel sorry for them pero me siento triste para ellos. because the truth is, Porque la verdad the es, evidence la is evidencia es, they don't value church. no valorean la iglesia. I'm not being mean when I tell you No that. quiero ser malo diciendo. I'm telling you the Estoy truth. diciéndote la verdad. The evidence is in the La fruit of your evidencia life. está en el fruto de la vida. Value your brother and your sister. Valorea al hermano y la Value hermana, those Sunday valorea school classes. la clase Value de those Sunday school teachers. Valorea a los maestros de la escuela dominical. Value the youth leaders. Valorea los líderes de la juventud. Value the worship system. Valorea el sistema de adoración. Value, Valorea appreciate, agradecer. value your pastor's wife. Valorea la esposa de tu pastor. Value your pastor. Valorea a tu pastor. Value. Valorea. We don't just get No people that come, solo tenemos personas venir, because we got a good program. porque tenemos buena programa. We had over 700 first-time guests last year. Tuvimos más que 700 We should visitas be el año pasado. thankful. You Debemos should agradecer. appreciate Debemos that agradecer God que is Dios bringing even está new trayendo people. aún nuevas personas. Value church. Valorea la iglesia. Value it over your career. Valorealo sobre tu Value it carrera. over your money. Valorea sobre el dinero. Value. Valorea.
Value that relationship you have with que tú Jesus. tienes con Jesús. All right, I'm stopping. Me voy a parar. I'm really making an appeal to you. Quiero pelear a ti. You say, well, I can't sing. I don't Tú care. digas, no me puedo cantar. Sing anyway. No importa, canta de tal manera. You say, but, because the Bible said make a joyful La Biblia noise. se dice, hace un It didn't say sonido make de a alegre. perfect pitch. No se dice un sonido Do the best you perfecto. can, Haz lo mejor que te puedas. but value. Pero I valorea. can lift my voice with Bob. Yo puedo levantar mi voz I con can lift my voice with, Levantar la voz. hello, with you. Contigo. That's a privilege Este es un to privilegio come de venir and to be with y God's people. estar con Would you el stand pueblo with de me? Dios. Ponte de pie. All right. I'm not going to, I said, I am going to ask us, Si les voy a pedir, I'll just tell you, let's do it this way. te digo, vamos I'm a going to ask you hacer. to raise your hands with Levanta me. las manos conmigo. And I'm going to ask you to build your Y altar te right pido where you're at. edificar tu altar donde tú estás. Thank God you're Dar breathing. gracias a Dios que tienes If respiración. you got children, thank Dale God for your gracias children. por sus hijos. Thank God. Dale If gracias. you got a Si spouse, tú tienes una thank God. esposa, dale gracias. I feel like that today. A mí me siento así We're hoy día. family. Somos familia. So, why don't we do this? Vamos a hacer esto. Let's kind of conclude it this way. Vamos a concluirlo de esta manera. I don't feel like driving. You know No me what I mean? I siento don't como feel like manejar, no me pushing. siento como empujar. I want to follow the Spirit. Quiero seguir el Espíritu. I want you to know, Quiero que tú when you're sabes, not here, cuando tú no estás I want to aquí, look in this camera. When you're not cuando here, tú no estás aquí, God knows it, and I know Dios it, lo sabe y yo lo sé. and we miss you. Y te perdimos. Send that to everybody that's not here. I understand. Yo I'm not entiendo. talking about No you're estoy gone for a hablando weekend or something. que I'm gone estás- some lately preaching. Cuando tú I pierdas una understand. semana, yo me voy a But predicar, overall, pero sobre todo, Don't just take a break. no tomas un break. Hello? ¿Aló? The Bible said, well, they slept. La Biblia dijo que durmieron. The enemy came and El he sowed enemigo tares. vino para sembrar. I don't want the enemy sowing stuff in your No quiero life. el enemigo sembrando cosas en tu vida. I want you to love Jesus. Quiero que tú amas a Jesús. I'm glad you're here. Estoy alegre que tú estás aquí. I'm glad Sophia is Estoy here. alegre que Sofía está aquí. What God is going to do in your Lo que family, Dios va a hacer en we tu are familia, already beginning to witness. ya estamos Hold that mic a testificando. minute. Agarra el micrófono. I want you to look at that man. That's going to be a preaching man. All right, would you do this? Haz esto. Would you turn to a neighbor on either side and tell Voltea them a you tu love them? vecino en tus lados y dígales que te amo. And tell them, I love church. Dígales, yo amo la iglesia. That's it, man. I love church. Oh, I love church. I love church. Oh. Everybody say amen. Todos digan amén. Amén. I'm going to dismiss you. Puedes pedirle. I just feel like that's the thing to do. Me siento